Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Folge Supreme League of Patriots. Hier sind wir jetzt ja im Sanatorium, also weil bei ihm ja sozusagen festgestellt wurde, dass er jetzt wahnsinnig geworden ist. Hier mit unserer liebreizenden, aber anscheinend sehr... Time to use my wit and wisdom to charm the nurse. And if that doesn't work, I'll see if she can tell me anything about Kyle. Du willst jetzt... Ach, egal. Diese sehr tödliche, aber auch, diese Nurse da halt, diese Krankenschwester, diese sehr merkwürdige und irritierende. Ach, jetzt steuern wir tatsächlich ihn. Ach, cool. Do you mind if I pull this back? Yes, Kyle needs to rest. Just so long as you haven't put him to sleep. So. Er macht sich nur Sorgen, dass sie ihn umbringt. Ja, nicht ganz unbegründet, ne? Na gut, dann quatschen wir mit ihr. Have you had a chance to examine Kyle yet? I've tried, but he's not being very cooperative. I don't understand. He's refusing to let me examine him. He says that women, quote, shouldn't worry their pretty little heads about important things like medicine, unquote. And that he wants to see a doctor, a male doctor. I wanted to apologise for those chauvinist comments Kyle made. He's definitely not feeling himself. Under normal circumstances, you couldn't have kept him away from a woman in a nurse's uniform. Plus, all the condescending sexism isn't him at all. I mean, he was a bit of a horn dog, but he wasn't a misogynist by any means. That's not all. I'm afraid there was an altercation on the way out of the theater. Altercation? Was ist denn Altercation? Sekunde. Das ist jetzt mal ein Wort. Da will ich mal kurz nachgucken. Tut mir leid. Da nehme ich mal kurz mein Handy zur Hilfe. Hallo? Nee, oder? Mir ist tatsächlich gerade mit Mozilla Firefox auf mein Handy abgestürzt. Ich fasse es nicht. Das ist ja mal... Okay. Wir müssen mit Altercation jetzt mal nicht... Kommen jetzt mal mit Altercation nicht klar. Was ist denn Altercation? What's this about an altercation? You mean he got a bit fruity with you? No, nothing like that. In fact, he made it very clear that he didn't approve of my, quote, slutty outfit. He tried to pick a fight with one of the other contestants. Oh, the big Russian. Yeah, he seems to have a hard-on for communism all of a sudden. It's like he had a faux news brain reprogramming and regressed about 30 years to when the Cold War was a bit less lukewarm. No. He tried to strangle a man who was dressed flamboyantly. We met him earlier, but Kyle's normally very tolerant, even supportive of alternative lifestyles. He figures it means less competition for the straight girls. I'm really concerned about all these prejudices he seems to have found. What do you think could cause it? Maybe he always had them, and something happened in his brain to diminish his inhibitions. I dunno. He never struck me as having a lot of inhibitions. I mean, this was a guy who did his washing in the nude. A lot of people strip off when they wash their clothes. Yeah, but he has to walk a block and a half to get to the laundromat. Also Altercation müsste da sowas wie ein Angriff wahrscheinlich gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Cool. Und dann war halt Unterhaltung darüber, dass Sachen ihn halt zurückgehalten haben von seinen Vorurteilen mehr oder weniger. Und daraufhin meinte dann unser Engländer hier, dass er nicht glaubt, dass er dass ihn viel zurückgehalten hat, weil er selbst seine Wäsche nackt erledigt, woraufhin sie meinte, naja, viele Leute haben nicht viel Wäsche, wenn sie ihre Wäsche erledigen, weil sie ja gerade erledigen. Daraufhin meinte er, ja, aber er musste, dass Kyle halt erst noch anderthalb Blöcke bis zur Wäscherei laufen muss, nachdem er sie bereits ausgezogen hat, die Wäsche.
Also, Gott, stellt euch diesen Typen vor. Der rennt an euch auf der Straße an euch vorbei. Mit so einem Wäschekorb in der Hand. Ja, also Altercation, jetzt konnte ich nachgucken, ist eine Auseinandersetzung, also im Endeffekt, ja. Eine kleine Prügelei. Er hat eine Prügelei mit dem Flamboyant-Typ da gehabt, ne? Ihr wisst schon, der an dem Springbrunnen saß. Oh Gott, oh mein Gott. Na gut, ich mach mal weiter. Is Carl behind that curtain? Can I open it? He is behind it, but I'd prefer it if you let him rest. He's had a very distressing day. I know. I was there when you tried to kill him. I did no such thing. I merely wanted to ensure that we didn't needlessly extend his suffering. Well, given what a distressing day he's had, don't you think it might be good for him to see a familiar face? I suppose that idea has some merit. Very well. You can open the curtain. But please try not to get him excited. I'm not sure anything short of a public execution could get him excited at the moment. Okay, also jetzt dürfen wir... I should probably get back to the big fella. Just try to keep his heart rate steady. It's hard to do that with someone who eats donut burgers for breakfast. Donut Burgers for breakfast, oh mein Gott. Also nicht so ungut, also dass sie sich beschwert, dass er seine Heartrate unten halten soll. Ganz ehrlich, da ist sie... Ach egal, kein Kommentar dazu. Time to pay some attention to that man behind the curtain. Wer nicht da ist! Okay, where is he, Nurse Malpractice? What do you mean? I mean, what have you done with my friend? You were intent on euthanizing the big fella, weren't you? He was the picture of health when he came in. Picture of health? Well, maybe not the picture of health. It's true that he clogged arteries as easily as he clogged toilets. He got out of breath tying his shoelaces, and the most exercise he ever got was when he had to reach up to the top shelf to reach the peanut butter cups. Nevertheless, he could, nay would, have lived a long and pointless life were it not for your death fetish. Please calm down. I assure you I haven't done anything to your friend. He was perfectly fine when I closed the curtain, apart from a little bit of dizziness. So where is he then? Perhaps he's gone for a scan. Or maybe he went to the bathroom. Ja, oder er ist aus dem Fenster gehüpft, ne? Ja, also müssen wir ihn jetzt suchen. Ah, Bathroom. Wir können... Oh Gott, ich will ihn nicht im Bathroom finden. Kyle, are you in there? Yes, old friend, I'm here. Are you alright? I'm having a stroke. Oh God, sorry mate, I'll come back in 5 minutes. No, I mean an actual stroke. A brain attack. Hang about mate, I'll get you out of there. Also er behauptet, er hat einen Schlaganfall und das mit Stroke war wahrscheinlich ein Euphemismus. I already know he's in there, but brute force is not my area of expertise. I'll have to use my head to get the door open. Don't do that, old friend. Frequent head injuries are how I ended up in this mess in the first place. Okay, wir müssen also irgendwie diese Tür aufkriegen. The tap is dripping. I'm trying to pretend it doesn't bother me, but the hair on the back of my neck is standing up. Gut, probieren wir nochmal mit ihr zu sprechen. Vielleicht hat sie einen Schlüssel. You seem busy. Business or pleasure? No, I'm only filling out death certificates. Oh, bit of both then. Kyle's having a stroke in the bathroom. Well, it's understandable. He's had a stressful day. We've done that, Jack. He must have locked it from the inside. Have you got a key? Yes, but it's only for emergencies. One moment. Thin crust, extra pepperoni, double onions. Jalapenos? Hell yes. You do? What's it called? Great. Make me one antisocial and deliver it to the Ladeview Hospital,
Ward N7. That was me ordering a pizza. Now I have an emergency to report. All right. Take the key. Hä? Den habe ich nicht verstanden. Hä? Was hat denn jetzt das Pizza bestellen mit einer Emergency zu tun? Stand back from the door if you can, mate. I can't even see the door. Everything's gone black. Oh, thank you, old chum. My stroke is going away now. How can a stroke go away? What happened? I don't know. I was sitting on the toilet and everything went Der black hat das all Licht of a nicht sudden. angemacht. You don't think it's possible that the light bulb died? It might seem like that in the cold light of day, but at the time I thought something had popped in my head. You see, I was straining particularly hard because... Yes, I think I got the picture, thank you. Let's just leave it at that. Gott, was für Vollidioten. Okay, jetzt liegt er endlich in seinem Bett. You don't mind if I chat to the big fella for a bit, do you, nurse? That's fine, but try not to excite him. If you can't excite him in that black leather number, I'm sure it's beyond me. Das habe ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht. I need help, das ist ja cool. Jetzt kann er ihn fragen. How are you feeling, mate? Now that I know the stroke was a false alarm, I'm feeling wonderful. Surely you knew you couldn't have been having a stroke. The symptoms are pretty distinct. Well, I once read that a common sign of a stroke is a massive, unexplained headache which comes on suddenly. Yeah, I can't imagine why you'd have one of them. Nurse Julie says you refused to let her evaluate you. Of course I did. She's a woman. Yeah, you noticed that then. Only you're not normally shy about getting undressed in front of a woman. I mean, it's hard to get ticketed for indecent exposure if you are. I'm not embarrassed. I just want to be evaluated by someone who knows which end of the needle to stick me with. A man. Let me put it another way. This is the nurse who, on several occasions, thought it was better for you to be dead than have a bit of a headache. If you wait for a male colleague to evaluate you, you'll have to stay here alone with nurse-assisted suicide all night. Perhaps I have been a bit hasty, old friend. Very well. Tell that healthcare hooker I'll accept her evaluation. Healthcare Hooker! Oh Mann. Hooker übersetze ich nicht. Das übersetze ich nicht. Healthcare, also jemand, der sich um die Gesundheit von anderen kümmert, im Endeffekt. Hooker übersetze ich nicht. Tue ich nicht. Ich werde ihn mal sich ein bisschen ausruhen lassen. I'll let you get some rest, mate. I'm just recharging my batteries, old friend. I'll be out kicking supervillain ass in no time. Yep, that's what worries me. Gut, wir haben ihn also dazu gekriegt, sich untersuchen zu lassen. You seem busy. Business or pleasure? I've talked to the big fella. He's sorry for the way he spoke to you earlier, and he's ready for his evaluation. Okay, fine. Let me know when you're ready to get started. Can I have a quick word about this evaluation the nurse is going to do? Anything you need, kindly savior. You're going to need to act like your alter ego Kyle during the evaluation. Pretend you're incognito. Is he the old guy with the power over magnets? Just pretend you're Kyle. I'll let you get Okay, er hat some... ihm jetzt gesagt, er soll so tun, als wäre er Kyle. Also, Oh Mann.
Okay, Kyle. Are you ready to begin this evaluation? Get on with it before a real medical practitioner catches you. Firstly, I need you to tell me your identity. Ja, wir sind natürlich the Purple Patriot. You see before you the Purple Patriot, Manhattan's superhero. Kyle is such a committed actor that he sometimes takes weeks to come out of character again. Isn't that a bit excessive? This is nothing. The NYPD thought they had another Jeffrey Dahmer on their hands after he played Titus Andronicus in college. Subject shows signs of schizophrenia. Note: should contact police regarding possible unsafe conviction in the Bay Harbor butcher case. Next, Kyle, I need you to tell me about your goals in life. Conquer evil. As the Purple Patriot, you want to put an end to all the evil in the world, don't you, mate? That's right, loyal companion. I want to set the people of South Korea free. North Korea, mate. I want to put an end to capitalism in China. Communism, mate. And I want to invade France. Darauf gibt's keinen Kommentar? What? Even I'm not going to argue with that. Possible Walter Mitty syndrome. Definite xenophobia. I'm not afraid of anything! Finally, Kyle, I need to ask about your loved ones. Did she just ask me about my love plums? Oh, what? Ones. Who do you love, Kyle? Well, oh, das wäre ihm, oh, alleine nur für den Gesichtsausdruck. He loves playing a superhero. It's the best role he's ever had. And I love my boy wonder. Will you cut that out? People already look at us funny. Repressed homosexuality. I'm pleased to hear it. Those damn homosexuals need to be oppressed. Also, worrying signs of self-loathing. Okay, the evaluation is complete. I should probably get a tranquilizer ready just in case. I'll have one too if you're going. I've got a good feeling about this. I'm extending Kyle's involuntary commitment indefinitely. It's clear to me that he's suffering from one or more serious psychological disorders. As such, I don't believe it's safe to allow him back into the community until he has been properly diagnosed and has a working treatment regime. Do something, old friend! What will happen to the Purple Patriot? Will he escape the clutches of the saturnine Nurse Julie? Why has his personality changed so dramatically? Will Kyle ever get his memories back? How do you get red wine out of a white shirt at 40 degrees? Some of these questions, or fewer, will be answered in the next issue of the Supreme League of Patriots. Was? Das war die... Okay. Ich war schon irritiert, dass ein Narrator auftaucht. Nein, wie geil. Okay. Ja, muss zugeben, ich war von dem Ende jetzt ein wenig überrascht. Das war anscheinend die erste von 3 Folgen. Also von 3, also die Geschichte ist im Endeffekt unterteilt in 3 Issues, in 3 Episoden und das war die erste Episode. Ja, wir genießen mal jetzt rasch die Credits. Die gehören leider nun mal dazu. Ja, glücklicherweise. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht gleich die zweite Episode nachsetzen. Ich werde wahrscheinlich ein anderes Point-and-Click-Adventure spielen. Eins, wo auch der Text deutsch ist. Ich würde mich allerdings über etwas Rückmeldung freuen. Wenn ihr mal dann schreiben würdet, wie es euch gefallen hat, ob das mit dem Englischsprachigen auch für euch in Ordnung ist. Beziehungsweise ich werde ja dann jetzt alternativ erstmal ein wahrscheinlich deutschsprachiges ein deutschsprachiges Point-and-Click-Adventure Let's Playen und dann könnt ihr ja mal sagen, wie es unterschiedlich ankommt. Das werden wir dann sehen. Kriegen wir kurz einen Schluck Tee.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, einige Jokes sind natürlich echt, sie sind jetzt nicht sehr hochgestochen, muss man zugeben. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Also ich fand es sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Auch wenn, wie gesagt, nicht die anspruchsvollsten Witze, aber doch. Ja, ein paar waren echt gut. Ja, die anderen, das nächste, was ich wahrscheinlich Let's Playen werde als Point-and-Click-Adventure, wird voraussichtlich das Spiel... Ach, jetzt check ich das auch. Wahrscheinlich war eben gerade in der Szene, wahrscheinlich war in der Glocke, wir hatten in die Glocke den Magneten von dem Lautsprecher reingepackt. Deswegen ist das Ding nach oben gezogen worden. Ich dachte, der hätte unten rumhantiert, aber nein, das macht mehr Sinn, dass er den Magneten von dem Lautsprecher halt oben in die Glocke reingepackt hat. Na gut. So, um zum Text zurückzukommen, das nächste wird wahrscheinlich Broken Sword sein. Das, wenn ich mich nicht irre, sollte auf Englisch verfügbar sein, auf Deutsch verfügbar sein. Und dann werde ich das wahrscheinlich als nächstes Let's Playen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so humoristisch sein, sondern wird ein bisschen ernsthafter sein von der Story her. Aber das werden wir dann sehen. Auch das ist in mehrere Teile unterteilt. Auch da habe ich zumindest die ersten 3. Mal gucken, wie das ankommt. Wie gesagt, ich mag so eine Point-and-Click-Adventures durchaus ganz gerne ab und zu mal. Und dachte mir, die kann man auch Let's Play. Die kenne ich auch noch gar nicht, die Broken Sword-Reihe. Wir werden also mal gucken, wie die ankommt. Ja. Ansonsten... Ja. Morgen gibt es dann wieder natürlich für euch Ark. Das wird auch erstmal dabei bleiben. Ich denke, ich werde Ark weiterhin in so einer Abwechslung mit was anderem halten. Kann halt sein, dass das dann ein bisschen wechselt, was es ist. Ich habe auch noch was anderes, was ich im Moment Let's Playen möchte. Da werden wir dann sehen, was es dann am Ende wird. Jetzt kommen gar keine Credits mehr, aber es läuft doch immer was weiter. Ah, da kommt noch was. Ist das nicht normal das gleiche? Das ist doch normal genau das gleiche. Na gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss, weil wenn jetzt nochmal das gleiche kommt, dann brauchen wir uns ja nicht nochmal angucken. Also, ich wünsche euch alles Gute, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von, ja, mal sehen, von irgendwas. Aber früher oder später kommt auch mit Sicherheit noch die Issue 2 und 3 von Supreme League of Patriots mit unserem furchtbaren Helden. Na dann, ciao!